Я так рада видеть вас. Сегодня мы будем говорить о Myers-Briggs. We're going to talk about the Myers-Briggs personality test. Let's see, I'm gonna just screen share it here. This is a test that was developed over decades by a mother and a daughter, Katharina Briggs and Isabel Briggs Myers. And later, about another professor developed something really similar. His name is David Kersey. This is Catherine Briggs and Isabel Myers and Dr. David Kersey. Lilia, can you hear me okay? I'm sorry, Lilia, I can't hear you. Lydia, sorry, she has not internet, but she is connecting now. Oh, okay. Oh, sure, okay. So, вы понимаете, это Catherine Briggs, она мама и Isabel Briggs. И Изабелл делала много исследований, чтобы эти вопросы на Myers-Briggs будут точно, аккуратные порядки. So this test, the Myers-Briggs, has decades of research underlying it that they used to develop. Lilia, are you available? Да, все, слышно меня? Oh, good. Can you hear me, Lilia? Yes, now. Oh, okay. So, Dennis, минутку, да. So you wish to start with the second slide, yeah? Yeah, this is the second slide. Okay. Oh, sorry, guys. We're having some technical problems here. Dennis помогал меня. So, technique. Okay. So, this is so these are the Kersey temperament test is similar to the Myers-Briggs, but we're gonna just focus on the Myers-Briggs. Есть другие тесты, похожие на Myers-Briggs, но мы сегодня сфокусируемся именно на этом тесте. There's some really famous books. The one that Isabel Myers wrote with her son is called Gifts Differing, and it's probably in Russian. Kids different? Gifts. Подарки разные. Ага, разные подарки. Такую книгу написала Изабел Бригgs Мейерс. And then Dr. David Kersey, he wrote Please Understand Me. И доктор, вот этот... David Kersey. Дэвид Кирси, он написал книгу «Пожалуйста, пойми меня». Yeah, so there's some great resources out there, but Есть другие источники еще. Okay, I'm sorry. You guys, can you see the PowerPoint slides okay? Вы видите хорошо слайды все? Okay, спасибо. Okay, so it's a personality test, and it can predict how a person behaves, and here we go. Психологические тесты, они нам говорят о том, как человек себя ведет.
And it can also, it can look at how our personality can influence what we do as a job or how we study. It can be a big influence. И также прогнозирует, как человек себя ведет в той или иной ситуации, как он выбирает свою профессию, как он может влиять и так далее. It can help married couples understand their differences and respect and value how they're different. Это помогло многим парам посмотреть, насколько они не похожи, в чем они не похожи. So it helps parents to understand their children better. Это также помогает родителям понимать лучше своих детей. It helps counselors to understand themselves better. И также помогает консультантам понимать свои слабые и сильные стороны. And it is humbling to see our strengths and our weaknesses. Это классно посмотреть на свои слабые и сильные стороны. So Catherine Briggs, the mother of the lady who developed the test, she really liked Carl Jung's work. He was an early psychologist with Freud many, many years ago. And Кэтрин Брик, она, которая сделала этот тест, она вдохновилась теорией Карла Юнга. so we know that and he developed this thing called type theory. И вот он тоже разработал такую теорию личности. So that everyone Типы has личности. everyone has natural preferences. Что каждый человек обладает естественными предпочтениями. And our personality types describe how we prefer to act in different situations. И вот наш тип показывает нам, как мы предпочитаем действовать в разных ситуациях. And he saw two basic functions, how we receive information and how we make decisions. И вот он увидел два класса психологических функций. Как мы получаем информацию, и второе, как мы принимаем решения. He wrote a really famous book. He was in Switzerland. Вот он был в Швейцарии и написал одну очень знаменитую книгу. And Katharina Briggs was in America, but she read his book and she wrote letters to him back and forth because she was really fascinated about understanding our personalities and how we're different. И Катрин Мейерс, она была в Штатах, я написала ему письма, потому что ее очень заинтересовала вот его теория типов личности. So Catherine and her daughter Isabella, they actually weren't psychologists. But they studied Jung's theories and they developed their own theories. Вот она изучила его теорию и разработала еще свою. Isabella Myers, especially, she did a lot of testing to get the test questions that you see in the Myers-Briggs. So she did decades of testing. And when she had the final test ready to use, like in 1962, she wanted to put her mom's name on it because her mom developed a lot of the theory, and her mom didn't want her name on it, but the daughter insisted. So that's how we got the Myers-Briggs test. И она начала разрабатывать вопросы для этого теста, и она долго разрабатывала, ее мама ей в этом помогала. Поэтому в этом тесте есть ее имя и ее матери, поэтому называется тест Мейерс-Бриггса. И когда уже окончательные все вопросы были, тогда уже начал работать этот тест. Isabella Myers, she was actually majored in political science, and she was an author. She won a writing contest and won a huge amount of money during the Depression in the 1930s in America, and I think it helped fund her research. Она прошла через Великую депрессию в 1930-х, и вот
Это тоже помогло сделать исследование. И в 1962 году она выпустила этот тест. Isabella's dad was a research physicist. Пардon? Her dad, Catherine's husband, was a research physicist. А этот ее отец был исследователь тоже. A physics, Physics, физики, да. Physics, yeah. So it's just a really smart family. So И она росла в очень умной семье. But one of the reasons that Catherine Briggs really wanted to understand personalities is because she wanted to understand her son-in-law. Isabella married a guy who was almost opposite in personality from her, but they both wanted to understand this guy. Она по какой причине еще захотела сделать этот тест? Она хотела понять своего муж-дочери взять, да? Потому что вот дочь ее вышла замуж, и она очень хотела понять этого человека. Isabella was married 62 years and had 2 children. Изабелла вышла замуж, и у нее Изабелла Майерс, и у нее было 2 детей. And she and her husband were married 62 years. И они были женаты с ее мужем 62 года. So she said understanding the personality type really helped them to stay married. И она сказала, что вот понимание этих типов личности им помогло сохранить брак так долго. So we'll go back to the PowerPoint slides. Давайте вернемся к нашему PowerPoint. Okay. So has everybody been able to do the test, the Myers-Briggs test online? Вы все прошли этот тест Myers-Briggs? Do you have your 4-letter code? Вы все получили ваш код из 4 букв? Как вас всех увидеть? Okay. Is there? I really need to know. Let me look at everybody for a sec. We need to see where we're at. Okay, everybody, turn on your cameras. Включите, пожалуйста, все ваши камеры, Даша. Okay, it would be it's really helpful. Okay, my code is I'm an ENFP. Мой код ENFP. So I'm an extrovert. То есть я экстраверт. I'm intuitive. Я интуицию. And feeling. Чувством. And perceiving. И это еще которое воспринимает. Let me bring up the codes. Восприятие, да. Yeah, here's okay. We're gonna go down to okay. We're gonna talk about what all this means in just a few minutes. So поговорим о том, что значит это все. Аббревиатура. Yeah, so here's extrovert. So people are usually one or the other. Extrovert. I'm an extrovert. Вот есть это интроверт, и это экстраверт. Да? Я intuitive. Мой муж Денис, он сенсорный. Я это интуитивный, а S сенсорный. У кого есть это? Я чувствующий, но Денис, он думающий. И я воспринимающий, и Денис, он оценивающий. So, мой код это ENCV, да?
Понятно, как ENF. и по-английски ENFP. И по-русски буквы N, Ч, В. Это понятно? Okay. So, okay, я буду, I will describe briefly what all this means, and then we can take the test together. But, Я сейчас опишу каждое, как быстренько, что значит, и потом мы вместе пройдем тест. If somebody already took the test and is brave, can you share what your 4 letters are? Кто-то из вас уже прошел этот тест и может поделиться, какие у вас есть 4 буквы? There's Давайте. no right or wrong answers. Тут нет правильных или неправильных ответов. It's just how God made you. I can tell that I'm ENFP also. Are you Tosha, Lydia? Oh, Yes. ENF, we are kindred spirits. Yes. So, ты тоже and Cha O. Yes, we don't use this abbreviation in Russian. Yes, also in English. ENFP. ENFP, по-английски. Does anyone else have your letters? If you don't have your letters, it's okay, because we're going to do a test, and we'll find out your letters. Кто еще не прошел, мы скоро пройдем, и вы узнаете тоже ваши 4 буквы. Давайте, Даша, какие у тебя 4 буквы? У меня почти как у вас, только последняя буква G, ENFG. ENFG, Даша. INFG. Оценивающая, да? Good, good. We all need each other. We're going to talk about how much we need each other. Галина что-то написала. Да, у меня ENTP. Да. ENFP. Wow. Okay. ENFP. Oh, we trial. So, at least. ENTP у вас. Good. Хорошо. ENTP. Это очень Почти. важный, да. TP. Okay. Карина. У нас Карина есть. INTJ. Good. We have an introvert. Good. У нас есть кто-то интроверт. INTJ. That's good. Молодцы. Ты похожа Денис. Денис ISTJ. So. Oh, отлично. You guys, I'm so glad you did the test. Я так рада, что вы прошли тест. Are you understanding the letters? Were they different in Russian? Вы понимаете вот эти все буквы, что означают на русском? Were these the Russian bukvi S N T Ch O V? Or did they use по-русски? Did they use O, or did they use another S? No, we use English letters here. They use the English letters? Yes. Okay, well, good. So that's good. Okay, well, super. Let's go to a fun handout. This is a brief description of. Вот это короткое описание вот этих типов. Oh, but it's not showing up here. Hang on, guys. Let me we're gonna look at a brief description. So there's gonna be 16 personality styles. Как вы знаете, здесь есть 16 типов личности. Давайте посмотрим на их описание. And hang on. Let's see. I'm sorry, this didn't open up down here. So it's here. Sorry, guys. Okay.
All right. Okay, here it is. Can you guys see these personality types? Вы видите здесь все эти типы личности? So here is our Ситуация. this is the ENFP. Could the person who's the ENFP, could you read that? It's a brief description of what ENFP. Так, у нас ENFP, да? Давайте прочитаем. Какой он теплый, полный энтузиазма, высокодуховный, творческий, с хорошим воображением, способен практически к любому делу, которое его интересует, быстро на решение любых трудностей, готов помочь любому в проблеме, часто полагается на свою способность импровизировать, вместо того, чтобы подготавливаться заранее, обычно может найти убедительные причины, чтобы добиться своего. Ну что, это про вас? Does that kind of describe you? Or... У кого ENFP? I got ENFP. Да, это про меня. Это про тебя, Лиля, точно. Спасибо. Does some of it really, what part of it would you say, yes, that's me? Да, в какой части вы скажете, вот, да, это про меня. Let's read about Dasha. У Даши у тебя что? FG. ENFG. Это который ниже, да? Oh, okay. А, Well, good. I know, is it Galia? Were you an EN? Galia, tell me your numbers ago. ENTP? Галина, какой у вас там код? ENTP? Галина, вы где? Сейчас я посмотрю в чате. ENTP. TP, ENTP. Oh, let me find. Yes, I found. To the right from ours. ENTP. Okay. Oh, good. Galia, can you read that for us? Can you see it? Да. Галина, прочитайте, пожалуйста, про вас. Да. Быстр, изобретателен, во многом преуспевает, мотивирующий людей к общению, оживленный, красноречивый, может спорить из интереса на любой из сторон. Изобретателен в решении новых сложных проблем, но не любит скучные задания. Это так легко меняет интересы, умело находит легкие причины для того, чтобы... Логически. Да, это про меня. Это про вас. So Galia, ты любишь one exciting challenge after another. Я люблю с вас, чтобы у вас было такие интересные задания, оживленные один за другим, да? Да. And you are the most inventive personality type. И вы очень еще... Это самый изобретательный тип личности. Галина. Хороший. Хорошо, спасибо. Я немножко была удивлена, конечно, но мне нравится. Классно. I'm sorry, what did she say, Lilia? That she was... Удивлена. Сейчас скажу. Amazed. She didn't expect such personality type, but she likes it. Yeah, they, it's sometimes the personality test helps us to define what we kind of already knew, but it helps to make it a little clearer. Часто эти тесты нам помогают узнать, и вроде бы, да, мы это все знаем о себе, но что, какую-то еще изюминку. Да.
one thing about my type, especially the last letter, the perceiving, is I always wait till the last minute to do something, and I think it's a weakness, but at least I understand that it's all part of my personality. Например, последняя буква в моих 4 цифрах, она означает, что я всегда оставляю все на последний момент. Я раньше думала, что это слабая черта моего характера, но теперь я думаю, это просто часть моей личности. What? I'm sorry, someone else, can you share your numbers and we'll look at just a brief description? Кто еще хочет, чтобы мы прочитали ваше короткое описание? Ну, я давайте. Давайте, Даша. И NFJ. Let's find it, you guys. ENFJ. Is this it, Lilia? Yes. Okay, Давай. here we go. Okay. Давай, Даша, читай. Отзывчив и ответственен. Обычно очень беспокоится о том, что думают или хотят другие, и старается всегда учитывать чувства других. Может проводить презентации или направлять дискуссии с простотой и тактом. Общительный, популярный, активный во внеурочных школьных мероприятиях, однако уделяет учебе достаточно времени, чтобы успевать. Про тебя, Даша. Да. Знаете, есть вот отдельный сайт по вот этим 16 типам личности, и там они все, у каждого есть название, то есть активисты, полемисты, творческие люди. Если хотите, я могу скинуть. Там, он называется 16personalities.com, да? Да. Lydia, do you know the site 16personalities.com? And there is a detailed Is it description. based on the Myers-Briggs? Да. 16 is the Myers-Briggs number of these. All these. Да, этот сайт тоже весь основан на этом тесте. Да, ну просто там такая подача, типа все так красиво. У меня, да, у меня там написано, что борец. А ты кто? Тренер. Тренер? Да, и точно. There's много информации на веб-сайт, на интернет. Yeah, that's great. This one is the most persuasive personality. You're good at persuading people. Who is such a This person, ENFJ. Это очень такой беспокоящийся тип личности, Даша. Ты думаешь о других, да? You can be charismatic and Харизматичный, идеалистичный. And compassionate. И очень сочувствующий. Спасибо. Что еще? What other wonderful types? Итак, кто еще есть у нас? Хотите поделиться, какой у вас тип? Каждый тип это замечательно. Кристина, ты с нами? If you don't know your type, it's okay, because we're going to do a test in a few minutes. Если вы еще не знаете, какой у вас тип, через несколько минут мы можем сделать этот тест пройти. Интересно, какой у Паши, когда он придет к нам, да? Да, я тоже буду. Я сейчас заканчиваю тест. Мне тоже интересно, да. А потом будет и Паша. А я вместе. No, хорошо. Do you guys would you like to read Dennis's type? This is Dennis. Yes. He's an Давайте прочитаем. ISTJ. Yeah, this is him. Давайте прочитаем про Денниса, какой он. Could you read it, Lilia? Yes. Серьезный, тихий, достигает успеха путем сосредоточенности и тщательности. Практичный, любит порядок, деловой, мыслит логически, реалист, надежный, ответственный. Следит, чтобы все было организовано. Сам принимает решения и старательно доводит дело до конца, не обращая внимания на возражения и отвлекающие факторы. Now I understand what kind of husband I need. ISTJ. Да. Денис
It's a really active problem. Лилия, можно по-русски? Это я поняла, какой тип мне нужен мужа. Если я не довожу все до конца, вот это все доводит до конца, нужно противоположность искать, девочки. Денис и я, we're opposites. Да, вот Денис и Лидия, они противоположности, да. And there's a joke about what happens at a psychology counseling conference when people with opposite personalities meet. И вот есть такая шутка среди консультантов, что происходит, когда люди притягиваются противоположности друг к другу. And they get married. И когда они женятся. It's, the Myers-Briggs is a great test to use when you're Хороший тест. When you're doing premarital counseling. Чтобы использовать, когда вы будете проводить добрачное консультирование. To help couples understand where they're different, because often they think they're going to be the same. Чтобы посмотреть, где вы отличаетесь, потому что часто люди думают, что они очень похожи, одинаковые. Девочки, всех парней проводите через тест Myers-Briggs. We use it in marriage counseling to help couples begin to understand where they're different, so that they can be more accepting of their differences. Также мы проводили этот тест в брачном консультировании уже, чтобы помочь мужу и жене посмотреть, в чем они разные, и чтобы принять эти различия. So it's really good to be different, because then you see the whole picture. Очень классно быть такими разными, тогда вы сможете увидеть картинку целиком. And where you're strong, you can help your husband where he's weak, and наоборот, he can help you. Когда ты знаешь свои сильные стороны, ты можешь помочь партнеру, где его слабые стороны, и наоборот. I'm good at starting things, but not finishing, and Dennis is very good at finishing things. Я, например, могу начинать вещи, но я не довожу их до конца, а Денис как раз хорош в том, чтобы все доводить до конца. But we can have conflicts too, because as an extrovert, I love being at big family get-togethers with 20 people and lots of kids. И, например, да, у нас бывают иногда конфликты. Я, как экстраверт, очень люблю большие компании, когда собирается большая семья, 20 человек. Dennis is a really strong introvert, and he needs to take a nap in the middle of the day because it's very draining for him. He needs to be by himself to rest. И Денис очень сильный интроверт, и ему нужно тоже утром отдохнуть от всех, уйти и поспать, чтобы отдохнуть от общества. And when we were first married, I could judge him and be very critical and say, "You don't love my family," which is not true. He really does. He prays for him every day. Когда мы только поженились, я на него обижалась и говорила: "Ты не любишь мою семью." Но на самом деле это не так. Потом мы это поняли, что он очень любит мою семью, просто вот такой у него тип личности, что нужно отдыхать от других. Because he's so responsible, he prays for them every day. И он такой ответственный, и он за них молится каждый день. So it's not wrong. We're just different. Здесь ничего нет ошибочного, просто мы все разные. So I used to think if someone was different, the way they were was wrong, but it's not. It's just God made us different. Я иногда думала, что тот человек неправильный какой-то, но это вообще не так, потому что Бог просто создал нас всех очень разными. Or you can think you're wrong if you're different. Let's say everyone in your family is an extrovert.
and you're the only introvert in your family, you can wonder, what's wrong with me? Why am I so different? Например, вы можете думать, что с вами что-то не так, когда, например, в вашей семье все экстраверты, а вы интроверт. И можете думать, почему я такой, не такой, как они, почему я другой. And it's not that you're wrong, you're just different. И нет с тобой ничего здесь неправильного, ты просто другой. And it's how God made you. So he had a reason for... И просто Бог сотворил тебя таким, и у него была причина создать тебя таким. Your family, my dad was the only introvert, and he had 4 brothers, and his parents were very extroverted, very extroverted. Мой отец был очень большим интровертом, а его 4 брата и родители были очень экстравертированы. But he's so responsible. He was the only one of his brothers who went to the university and graduated, and they all, yeah. Он был таким ответственным, он единственный из всех братьев пошел и закончил университет, отучился. So they grew up on a farm. They were all farmers. Они выросли все остальные на ферме и были фермерами. But so it just gives you like a framework to understand. Oh, I'm this is my personality. Oh, you know, my husband's an introvert, and when he needs time alone, I don't have to think he's ignoring me, who would love to talk all the time. He just needs time alone. Это вот такие рамки, этот тест, чтобы вы могли понять себя лучше. Например, я лучше понимаю своего мужа, что интроверт, это не значит, что он меня не любит или игнорирует, он просто хочет побыть один сейчас, сам. So let's go back a little bit and look at what extrovert and introvert, what they mean. Давайте посмотрим теперь, что означает интроверты и экстраверты. You know, there's let's see, we're at we need slide number 7. Okay, so there's these 4 opposite characteristics. Вот 4 противоположных модели поведения человека. So extroversion or introversion, it's how do we get energized? И экстраверсия или интроверсия — это то, как мы получаем энергию. So an extrovert really gets energized by being with people. Экстраверт наполняет свои батарейки, когда он находится среди людей. So COVID has been really hard on me because I really miss seeing people. I miss coming to Chisinau and UD. Да, например, я очень сильно тяжело перенесла ковид, в смысле, это, But Dennis, когда мы должны были быть на карантине, потому что мне очень не хватало людей, и приехать сюда в Кишинев. yeah. But Dennis is very happy being at home working, and he's okay. Денис был очень счастлив быть дома и сам, и с ним все было нормально во время карантина. Because he gets re-energized by time alone, and when he can reflect and think about his experiences. Потому что он получает энергию, восполняет через то, что ему нужно побыть самому, подумать о жизни, о своих реализациях. So then the second group is the sensing and intuitive, and it's how we take in information. И следующая подгруппа, как мы воспринимаем информацию. Мы интуитивные или сенсорные? So the sensing person, if you think of your 5 senses, seeing, sight, hearing, taste, touch, smell. Yeah. Сенсорные это воспринимают через
зрительные, аудитивные, какие там еще эти, touch, когда касаются, taste. когда пробуют на вкус. So it's kind of like you're really aware of facts and details. То есть они очень учитывают факты и детали. It's your preference of how you deal with information. Это то, как они воспринимают информацию. In intuition, you focus more on interpreting and adding meaning to the information. А интуитивные — это как вы воспринимаете и добавляете смысл этой информации. Maybe, let's say, a sensing person could maybe look at a person and say, oh, she has on a blue dress and her hair looks good and she looks upset in her face and she's walking around really fast. So they'll notice all the details about an upset person. Например, сенсорный человек посмотрит на человека, скажет и увидит детали, да, он скажет, она одета в голубое платье, она выглядит печально, и она ходит по кругу. But the intuitive person will really kind of try to guess, why is she upset? Is she embarrassed? Is she angry? Is she tired? And they'll try to kind of... Интуитивный человек попытается понять, почему она такая печальная. Она, что-то у нее произошло, она уставшая или что послужило причиной ее печали. And they're just different ways of, and preferences of taking in information. Это And просто разные методы, как воспринимать информацию. Then thinking and feeling is how we make decisions. И дальше у нас думающие и чувствующие. Это как мы принимаем решения. In the thinking mode, we're more objective, we use logic, consistency. Когда думающие, они больше включают логику, они настойчивы. But in the feeling mode of making decisions, we really think about people's feelings, the social circumstances. А чувствующие люди, которые они принимают, когда принимают решения, они думают о чувствах людей, их эмоциях. We're concerned about maintaining the relationship, so we may not be able to make as objective a decision as we might need to. И чувствующие люди, они думают о человеке, как он тоже принимает решения. Say again, please. They're really concerned about maintaining relationships. То есть люди чувствующие, они всегда беспокойны о том, чтобы сохранить отношения. So, like if they're the начальник, it might be really hard for them to fire someone, even if they really need to fire that person, because they really, really care about them. And they need to fire a person? They might need to fire someone, but it may be harder for them to fire someone than it will be for the thinking person who can be more objective, because feeling they're more subjective. Чувствующие люди более субъективные, а думающие люди более объективные. So as a boss or the начальник, it's a little bit easier for the objective person. Maybe if they have to let someone go, that it's a little bit easier for them. To be thinking. The thinking, because they're more objective, yeah. И для начальников, лидеров лучше быть более, то есть, чтобы они были типаж думающих, потому что они более объективные, и когда, например, нужно кого-то уволить, да, то есть они не опираются на чувства. It's easier to make difficult decisions because
you can be more objective, and even if it might hurt a relationship. Чувствующие люди более субъективные. Yeah. Okay, we'll talk more about that. And then judging and perceiving. Say again, please. The last pair here, the J and the P. Judging isn't a sinful kind of judging someone. It just means that you're decisive. You like to make a decision. J это judging, у нас это такой, кто быстро судит и быстро принимает решения. Yeah, it's оценивание. Maybe Оценивающий. you can make a plan, and you can make a schedule, and you can do it. Они могут планировать, делать какое-то расписание, и они его выполняют. Perceiving means you like the process, and it means you're flexible. И воспринимающий, да, по-русски даже? Воспринимающий, да. Да, воспринимающий. Это тот, который, они наслаждаются процессом. And you're very gibky, you're very flexible. Maybe. И эти люди гибкие, да. Yeah. Okay. So here's everything in Romanian. Extrovert. Вот здесь на румынском у нас есть. Can you read through it, Lilia? Extraversie, introversie, Mariana, pentru tine. Asta, Cristina, senzație, da? Intuiție, gândire, da? Emoție, judecată și percepție. Yeah. Извините, все наши all of our resources are in Russian and not Romanian. Да, извините, пожалуйста, все наши источники на русском, но не на румынском. You know, мы жили в России и Украине 20 лет, и so мы работаем на русском, но я люблю румынский язык, очень красивый. So, okay. So here's just the pairs again. Okay, here's more details about what extroversion looks like, about how we. Здесь детали про экстраверсию, как мы смотрим на мир. So, Lilia, so extroverts. Ориентация на внешний мир. So, is it break time, you guys? It's break time. We'll come back. Yeah. It's a перерыв, 10 минут. Hi, everybody. Привет. Hi. Яна, спасибо, что я могу видеть тебя. Это помогает мне узнать, если вы понимаете. Не понимаете. Hi, Галия. Галия, ты в Кишиневе сейчас? Нет, я дома. Дома. Где вы живете? Я живу в Гагаузии, в Молдове. Гагаузии, да. Была другая студента, Катерина. Она психолог в школе. Она... Вы психолог, Галина? Я нет. Я была добровольным душепопечителем. Отлично. Это очень важно. Я не психолог. Я высшее образование медицинское. Но я консультирую как душепопечение тоже. И Денис психолог, клинический психолог. Он имеет доктор наук. Да, это очень интересно для меня. Да, нужен все. Мы будем говорить о духовной вещи тоже. Супер.
У вас есть вопросы, комментарии сейчас? Hello? Hi, hi, Но, hey, но- Lilia. но я вижу результат этого теста. Это не значит, что это 100% твое. Там есть, я смотрю на другие тоже отчеты, ну, пояснения этих результатов, и вижу, что не 100% то, что это мое. Где-то есть еще дополнительно к моему. Именно по Мейерсу Бриксу? Да. Да, это не 100%. Вот это ЕНТП, это не значит, что 100% это правильно про меня. Там просто есть дополнительно из других тестов тоже, что касается меня. То есть вы не согласны со всеми описаниями, да? Нет, я с ними согласна. Просто на 100%, чтобы вот этот вывод, когда я прошла вот этот тест, и он мне выдал вот эти 4 буквы, это не значит, что 100% вот только это мое. А есть дополнение от других вариантов. Ну а что у вас неправильно? Вы же экстраверт, это 100%. Ну да, И да. там все вот эти буквы, это как вы воспринимаете мир? Нет, Это... нет, я не имею в виду, что я не согласна с этим. Просто я не вижу, что это вот 100% фикс, это я и все. Но что-то дополнительно есть к этому у меня. What do you think about that, Leah? She says that she thinks that not the description of her type of personality is not 100% true, that there are some endings that can describe her. Yeah, you know, we can be both types depending on the circumstance. Both types? People who prefer to be like flexible, the last one, they can be structured when they really need to be structured. But it's just a little bit harder for them because it doesn't come naturally. But То есть один человек может иметь, например, два этих типа личностей, да? И, например, ему нужно быть более структурированным, и он будет стремиться быть более таким и развиваться в эту сторону. И в зависимости от разных ситуаций в жизни у вас может меняться этот тип. Галина, ответили на ваш вопрос? Да, но это был скорее не вопрос, а как интерпретация. Ремарка. Да, Да, наверное, да. Вы правы. Sometimes when I take the Myers-Briggs, if I'm in a very kind of chaotic situation, instead of ENFP, I'm an ENFJ. Because Вот в зависимости от ситуации я могу быть, у меня тип личности ENFP, и я могу быть ENFJ. да, это имела в виду я. Галина. You know, the older I get, and when I've been around my little great nieces and nephews, and I'm extroverted, but I need time alone. I'm so tired. Да, вот, например, я экстраверт, и когда у меня очень много этих племянников и племянниц, и они все вокруг меня, и мне тоже нужно пойти и отдохнуть от них. Понимаете? You know, on the Russian version of the test, sometimes it says it was a percentage, like you're 30%. Ага. Вот вы когда прошли этот тест, вам выдало в процентах все, вот эти 5 категорий, в процентах, сколько процентов вы экстраверт, сколько интроверт, сколько у вас интуиции. Вы сделали это? Получили? Да, я получила, он где-то есть, но сейчас. А вот, например, у меня как вышло. Вот у меня 92% экстраверт. Господи. Да. Oh, Lilia, wow. 8 интроверт. И вот и так далее, да. Интуиция на 80%, реалистичная на 20%. Логика у меня нету.
принципе, 64. Yeah. No, nobody is probably 100%. They have even Lilia has a little bit of introvert. So, because we're there's not just 16 types, there's a million types, you know. Да, это не значит, что есть только 16 типов, их миллион типов. Например, и не может быть что-то на 100%. Например, как я, у меня хоть и 8%, но есть тоже и интроверсии 8%, да? И так вот... Yeah. Karina, can you turn on your microphone? That was a great comment. Karina. Yeah. Wow. Are you 50-50? Yeah. Yeah, hi. I have 50 and 50. It depends on the situation in my life. Yeah, it's called ambivert, I think. Wow. Да, ты амбиверт, Карина. Ambivert. That's very cool. Yes. Но у меня все проценты очень низкие. У меня максимум 33% чувства, остальное там 18, 13, 4. Ну, я вообще такая неоднозначная, походу. Вау. Can you translate for me? Sometimes I don't get it, Lilia. Ага. Даша, повтори, пожалуйста. Я говорю, что у меня все, везде низкий процент. То есть у меня интроверт 18%, интуиция 13%, чувство 33% и суждение 4% только процента. Ну, то есть больше 33% ничего нет. То есть вообще это более к середине ближе. She says that her results, almost all of them are closer to the medium, to the center. So she's like in the middle of everything. Yeah. I don't know if you guys can see this, like introvert and extrovert. It's like there's a long line. Видите эту линию? Интроверт слева, экстраверт справа. And we have a little bit, we can have a little bit or a lot of both. And Вы можете немножко иметь того, немножко другого, либо больше этого, меньше этого, и в зависимости, где эта вот точка будет, да, у вас? It's not very clear on the picture. I could put it on the whiteboard if you like, Lydia. Oh, could you, Dennis? That would be cool. Сейчас Денис нам поможет поставить на доску. We have friends on our missionary team, and they were identical. They were married, and they were identical in the Myers-Briggs, but they're still different. Oh, Dennis, cool. Dennis, the light whiteboard. Денис нарисует вам. Oh, so there's introvert and extrovert, and so you can see. So nobody. It's probably pretty rare for someone to be 100% introvert or 100% extrovert. Да, и невозможно, чтобы кто-то был на 100% интровертом или на 100% экстравертом. And so even our friends who were married, who were identical, they still were different, and they still had differences because they were a different amount. У меня есть пара знакомых миссионеров, они почти одинаковые в этих результатах тестов, но все равно они разные личности, и у них есть, по-любому, у них есть различия, понимаете? Это хороший комментарий, это интересно. Вот, интроверт, экстраверт. Is that on the screen, Lydia? Yeah, it's perfect. Да. It's good. Видите все на экране? Can you put a mark in the middle? So, Okay. Сейчас. No, it's okay. I think это понятно, да, это интересно. Вот. Yeah. So we can. Это кто амбиверт, он посередине вот эта точка. Yeah. This whiteboard is a very cool feature. Okay. Это классный, да. Okay. Еще комментарии or вопросы? Back to you, Liz. You have the control. Thank you, sweetheart. Okay, хорошо. Okay, so еще комментарии? Еще Павел. кто? С нами сейчас. Кристина, да? Да. Кристина, ты сделала тест? Да, у меня есть, но я сразу не поняла,
что вышло из этого. А Какие? потом это 13% здесь что-то показывает. Код, это как код получается, да? Да, да. И, С, F, Ж, J. Good. Okay. You're extrovert, sensing, feeling, and you like structure. Ж. Ты и румынеск? Да. Нужно I, she says I. А, нет, и, значит экстраверт, да. Да. Or Действительно, экстраверт. introvert. Покажи еще раз, какие экстраверт, сенсор, ты чувствующий, и J, жудикатив, да, судящий, да. Structure. Решительный, любишь структурированный. Okay. И какой вопрос, Кристина? Есть вопросы у тебя? Мне кажется, что здесь все правильно. She thinks that's true about her. It's true. Okay. Yeah. Probably not everything in the description will be true of any of you. Just use it to decide what is true and what isn't. So you know yourself better. Возможно, не будет в описании все на 100% правда о вас. Вы сами выбираете, что подходит вам и что нет, потому что вы только можете себя знать лучше всего. Сами себя. And when you use the Myers-Briggs with a client, you need to ask them, does this describe you correctly or not correctly? So they Когда вы будете использовать этот тест в работе с клиентами, вы тоже должны спросить, этот результат теста описывает вас правильно или вы думаете, что неправильно? The test is like a tool just to help yourself and your clients to understand themselves better and to think about, am I this way or am I not? И эти все тестирования — это просто инструмент, который вам поможет лучше понять клиента. И вы спросите их, это правильно вас описывает, как вы думаете? То есть это вам поможет дальше его узнавать. And it gives you a vocabulary for how to talk about some of these personality things, like, oh, now I understand my friend's an introvert and I'm an extrovert. It helps you to kind of have words and vocabulary, not quite labels, but it helps to have the words to describe descriptors. То есть это вам поможет им понять, да, кто они, кем они являются, там, экстраверты, интроверты, и кто их друзья, например, интроверты или экстраверты, чтобы они тоже понимали лучше вот эти все категории, да, и типы личности. Do you know, when you do counseling and you're helping someone understand their feelings, that sometimes you can give them a sheet of paper that has feeling words. Помните, если вы хотите помочь клиенту понять его чувства, вы можете дать этот листочек с чувствами, чтобы он их прочитал и выбрал, как он себя чувствует. So you can help them, instead of just feeling sad, you can get down to more specific feelings. Are they confused? Are they just heartbroken? Are they irritated? To be more specific about things that you sort of know, but it helps you to be more concrete. И можете быть в этом тесте более специфично дать, конкретно, вместо того, чтобы использовать, например, печальный, вы можете поставить в замешательстве человек и другие синонимы, более описывающие, да, чем просто печальный. Good. The new people that joined us, have you guys taken the test yet? И те люди, которые к нам присоединились, как вас увидеть?
Вы прошли этот тест? Так, Яна, ты кто? Да, мы тебя слышим. Да, но пройду обязательно. Ты не прошла, да, еще? Пока еще нет. Ага. А кто к нам присоединился? Марьяна, Карина? А больше никого нету? Где Паша, наш апостол Павло? Марьяна Йоргу. Ты с нами? Da, Pașa, au zis că la ora 5 să Laura 5. apare. Mariana, латиник Ари. Ой, да eu nu mai țin minte. А ты сейчас не прошла? Нет, acum nu. L-am uitat, da. Кто хочет узнать, какой типаж у Марианы? Мариана сейчас пройдет и скажет нам эти 4 цифры и буквы. Мариана, хайфа, te rog. Hai, să-mi ia timp. Nu, acolo 10 minute e. Bun, hai, dacă ești curioasă, eu am să fac și îți dau test. Все, Мариана пройдет сейчас тоже тест и скажет потом. Будем знать, как подходить к ней. Да. You guys, let's go to the actual test. I'm gonna have you take it again. And when you have clients, you can either give them this pencil and paper test, or you can. Вы когда будете работать с клиентами, можете дать этот тест, можете дать тест с ручкой и бумажкой. Or you can you guys see the test? Вот видите на экране тест у нас. Can you guys see it? А видите в Word? I'm sorry, can you see it, Lilia? Да, я могу видеть. Девчонки, вы видите? Okay, you guys. Yes, you can take it online, but if you don't have the ability to take it online, we're giving you a paper copy of it. Этот тест можно пройти онлайн, если нет доступа, например, к интернету, вы можете вот такой распечатанный тест дать клиентам. It may be a way to. It's just we wanted you to have this resource, so if you can't go online, you can still give the test to someone. So, можете дать это тоже. So everybody, you need a piece of paper, and you need to write 1A and 1B, 2A, 2B, all the way down. I think there's 32 questions. Вот есть здесь 32 вопроса. And then we're going to score it. We'll score it. И вы должны ответить на них, да, и потом вы подсчитываете результаты. Does everybody have a piece of paper and a pen? Should they do this test now? Yeah, we're going to do it now. Сейчас мы пройдем вот этот тест. Пожалуйста, и возьмите листочек с ручкой. И can you please make it... I'll make it bigger. More little? No, not bigger. Not bigger. Can everybody read it? We want to see all the questions at one time, like from the first column. Do you need the way the test is a little unusual? You have to read 1A and 1B. Ага, вот чтобы отвечать на эти вопросы, вам нужно прочитать 1А, 1Б. And then you have to decide from 0 to 5 which one is more like me. So let's say, am I quietly friendly and reserved, or do I attract others to me by being outgoing? For me, this would be a 1 and a 4. 1B and 4, yeah? 1A would be a 1. This would be a 1. And 1B would be a 4. И по шкале от 0 до 5
Пятерка это, конечно, что это конкретно обо мне, а 0 это вообще не обо мне, да, и по нарастающей. И вы должны и там поставить сумму, то есть количество от 0 до 5, насколько подходит это утверждение вам. Если вы считаете, что вы умеренно дружелюбно, скорее замкнутый, вот там, например, ставьте 5, а если вы не привлекаете других своих общительностей, ставьте там 1. Поняли? Как подходит к вам это? Can you read the instructions at the top? Yes. Yeah. Каждое утверждение в какой-то мере соотносится с вашим характером. И вот эти все утверждения сгруппированы в пары. Обозначьте степень верности данного утверждения по отношению к вам при помощи баллов от 0 до 5. 0. Данное утверждение не имеет ко мне ни малейшего отношения. 5. Данное утверждение как раз обо мне. А второе утверждение данной пары совершенно ко мне не подходит. Сумма баллов в каждой паре должна равняться 5. То есть и с двух сторон в сумме должно быть 5. 0 и 5, 1 и 4, 2 и 3 и так далее. Пожалуйста, заполните этот бланк, исходя из того, каким вы являетесь на самом деле, а не того, каким бы вы хотели быть. Пожалуйста, не используйте дробные числа, например, 2 и 5. Все понимают, как сделать? Все понятно. Okay. Okay. Yes, please go down. So, do you want to see the bottom? No, I want to see the first part, all the questions, like first part. Yes, and to make it less. Yeah, perfect, yeah, like that. Видите все, с первой группы все вопросы, да? Нужно читать и слева, и справа сразу, и ставить от 0 до 5 эти баллы, и чтобы в сумме было 5. Понятно? Я вас не вижу. Понятно, да? Например, вопрос 2. А или Б. Это не я. У меня будет, может быть, 2. Но это поле, как мне нравится, и я оставлю 3. So, we need you to write down your answers, because then we'll score it in just a few minutes. Давайте мы пройдем этот тест, и потом вы почитаете свои баллы. То есть не забывайте, если, например, слева 2, справа будет у вас 3, чтобы в сумме было 5. So the third question is, я думаю о новой методе, и это я. So, может быть, я скажу 5 здесь, и здесь это не я. Я не, мне не нравится, это неправда. Но, может быть, 5, но, or 4, 1, or как тебе нравится, да? Понятно? Всем понятно? Все понятно. Окей, скажи, вы можете видеть, нужен большой. Это... Вы видите? No, make it like it was first. Lilia, dar ei toți au primit testul ăsta și ar putea să deschidă la calculatorul lor ca să-l răspundă. Вы можете открыть у себя на компьютере, чтобы тоже пройти этот тест? Da. Ei au varianta și în română și în rusă, eu am trimis. У вас есть там и на русском, и на румынском. What? I'm sorry, Mariana, what did you say? Mariana said that they have this test both in Romanian and Russian, and they can do on their computer because they can open it in Word on their computer. Oh, they have it in the Facebook group or email? Yes, On email. Email them. Thank you, Mariana. Спасибо. Mariana послал вам email, и ты можешь открыть. Did you, Mariana, ты переводила по-румынски? Я нашла румынский вариант. О, отлично. Окей.
Lydia, do you want us to do the second part also? Yeah. I need you to do all the questions. Could you please put down for me the second part? И давайте ответьте на вот эти тоже вопросы. Дальше. Okay, so what you do here is this first column here is introversion. These are all the introverted questions. So you add up how many points you had for 1A, 7A и так далее. Посчитайте свои баллы, сколько вы дали на 1А, на 7А, и на все вот эти, это будут интроверсии. And then you add them all up and you have your introversion score right here. И потом все вместе сложите и сумму баллов запишите в конце, внизу. In the same way, you add up for 3B, your answer, 11A. These are the sensing scores. And you add them up. And the feeling... В колонках нужно так сделать, записать, посмотреть, сколько вы баллов дали на каждый из этих пунктов, и потом почитать общую сумму и в конце написать по каждой категории. This is perceiving your flexibility score. Первая — это интроверсия, вторая — сенсорика, колонка, третья — чувства и восприятие, четвертое. Tell me when you have your introversion score ready. Скажите, когда у вас будет готова первая колонка, и сколько вы баллов получили в сумме? Я уже посчитала все, могу сейчас сказать. Молодец. Dasha is ready with everything. My first column is 5. 5, okay. That means you would put 5 here, and then you would put 5 here for introversion. But it's a possible of 40 points. So you subtract 5 from 40, and your extroversion score is 35. You're very strong. Ага. И то есть, видите вот эту графу, которую она открыла? И у нас, если интроверт, например, у меня 5, в общей сумме должно быть вниз по колонке 40. И если первая у меня 5, то экстраверсия у меня будет 35. Понимаете? То общее везде должно быть 40. And then down here you would write that you are definitely an extrovert. Lydia, I think you could type in Cristina, uite acolo eu ți-am trimis pe 1 martie. Ții lui Pavel și lui Natalia. Acolo este documentul chest și chest-jos 1. A este-as. И вот Лидия вот вам vezi acolo, eu ți-am trimis. Как примеры и пишет Da, вам la ora в 10 колонку. era ieri. Где что нужно ставить, какую Da, цифру? da, hai vezi, te rog. Yeah. So maybe I'm just guessing, but maybe this was a 0. Maybe you had a 1. Maybe you had another 1. Maybe you had a 0. Maybe you had a 2. Maybe you had a 0. И вот как у вас должно получиться, чтобы вот по всей колонке получилось 5. В сумме 5 баллов. So, or maybe, let's say, Navirna, let's say
added everything up here, and let's say you get a 15, then that means your sensing would be a 15, but from 40, you'd be 25 on intuitive. So that down here, your letter would be you'd be intuitive. Так, вторая колонка у нас S, это сенсорика, да? Сколько у вас будет в сумме баллов? I'm sorry, I was moving. You guys, it's time for a break, so you can take a break and we'll come back. Period. Вы можете теперь тоже подсчитывать ваши результаты. Does everybody have 4 letters? У всех получились эти 4 буквы? Good, good. Okay. So let's go back to, we'll talk a little bit about what everything means, introvert, extrovert. Then we'll talk about how we need each other, strengths and weaknesses. And then Dennis will talk at the very end about, you'll give this test to your volunteer for your homework, and he'll talk about how to do that. Сейчас мы поговорим о всех этих категориях интроверсии, экстраверсии, все эти 4, что они означают. И потом в конце Денис еще нам кое-что скажет, как мы нужны друг другу, да, мы разные. И потом вы этот тест дадите вашему волонтеру, которого найдете. Хорошо? Нам нужно будет обязательно провести этот тест вот так вручную, или можно кинуть ссылку и в электронном формате провести. Dasha is asking if that volunteer can make it online in the internet, or when they meet them face to face. They can take it online on the internet. That'd be fine. Online могут. But maybe you'll want to use the paper version, like doing counseling. Захотите распечатать и дать кому-то на бумаге. Or working with a group of teenagers just to help them understand themselves better. But I just wanted you to have that option. То есть вам на выбор, как вам удобно. Один раз, смотря волонтер в каком возрасте. Okay. So are there other questions or comments? Еще у вас есть какие-то вопросы или комментарии? Кажется, нет. Нашли волонтеров? Okay. Okay. Here's some more characteristics of all the extroverts. Вот есть характеристика, вы видите на экране, экстравертов. We're gregarious and expressive. Они общительные, экспрессивные. We talk and do more than we listen and react to others. Да, они больше говорят и делают, чем слушают и реагируют на других. It's not that we talk without thinking. It's just that we think as we talk. Это не значит, что эти люди вообще не думают, они думают в то время, когда говорят. It can be a problem if we talk too soon without thinking.
Это может быть проблемой, когда мы говорим слишком быстро, без того, чтобы думать. Introverts, they always think it through. So what they say is always pretty good because they've carefully thought it through. А интроверты всегда сначала думают, это довольно хорошо, потому что они сначала обдумывают, а потом говорят. But an extrovert, sometimes they need another person to listen because as they talk, they're thinking and figuring out their thoughts. Экстраверту нужен другой человек, потому что они думают в то время, когда говорят, поэтому им нужен другой человек, чтобы это высказать, чтобы они поняли, что они думают. Or they can pray it out with God and God will help them figure out what they're thinking. Либо они могут молиться, и чтобы Бог им помог, чтобы они сами поняли, о чем они думают. They're very comfortable being with a group. Им всегда комфортно в группе людей. They probably have a pretty big group of friends. Даже в больших компаниях друзей. And interaction, fellowship makes them feel alive and they get energy. И когда они с другими общаются, им помогает чувствовать себя живыми, так они заряжаются энергией. If they're too quiet and secluded, it makes them really tired. Слишком тихо и такое уединение, это их очень утомляет. And loneliness, being alone, just drains their strength when they're not in contact with others. Одиночество очень сильно их подавляет, когда у них отсутствует контакт с другими людьми. So does that help, if you're an extrovert, does that help you kind of understand yourself a little bit better? Итак, те, кто у нас экстраверты, это вам помогает ли понять себя чуть-чуть больше? Да. Yes. How did it help you, Dasha? Даша, как тебе это помогло? Was there something new? Что-то было новое для тебя? Ну, наверное, нет. Нового нет. Но это помогает всегда в том, как ты себя чувствуешь. То есть ты уже понимаешь, какие тебе нужны моменты. Ну, допустим, то есть я не могу сказать, что я прям 100% экстраверт. Я очень такой вот амбиверт. И я уже знаю, если я долгое время была в большом количестве людей, мне нужно взять паузу и отдохнуть. То есть прям побыть одной. Но в то же время, когда я долгое время нахожусь вне общества, мне тоже уже начинает не хватать, и тогда я знаю, мне нужно уже... То есть это помогает предотвращать какие-то вот эти вот внутренние конфликты, неудовлетворенности, учитывать эти особенности характера. So it helps Dasha to understand her in a better way. She is an ambivert and she needs both silence and people, so she gets energy from both. Спасибо. Окей. Хорошо. Спасибо за комментарий. Это трудно мне не быть там с тобой в Кишиневе. Ну, я тоже не в Кишиневе, так что все нормально. Где вы, Даша? Я в Бишкеке, в Кыргызстане, дома у себя. Да, у меня сейчас 10 часов вечера, если кому-то интересно. О, Даша! Поэтому... Но я все равно очень рада быть с вами. Я рада быть с тобой. My screen isn't working. I'm sorry. Oh, there it goes. Okay. So, отлично. Спасибо. Мы хотели начнем рано, но здесь, в Иллинойсе, в Чикаго, мы начнем в 8 часов утром. И это трудно. Большая разница во времени, да? Да, поэтому мы выбрали такое время middle, чтобы для вас не слишком рано, а для меня не слишком поздно. Да, спасибо за гибкий.
So это наш introvert. So introvert, they listen and think carefully before they speak. Теперь интроверты, они слушают и очень тщательно обдумывают, прежде чем что-то скажут. They feel comfortable alone. Им хорошо в одиночестве, им комфортно. They get re-energized from private solitary activities. Они получают энергию от занятий, когда делают что-то сами, в уединении. They have a few, but very good friends they know on a deep level. У них несколько очень хороших друзей, которых они знают на очень глубоком уровне. They can only be in a group for so long before they get really depleted or tired. И когда они очень долго уже находятся в группе людей, это их истощает. They can be the center of attention when required, but they still need quiet time to recharge. Они могут быть в центре внимания, занимать центральное место, но им все равно нужно время для подзарядки, перезарядиться. For our introverts, is this helpful? Итак, кто у нас интроверты? Это вам помогает понять себя? У нас есть интроверты? I think we don't have any introverts. Это помогает понимать других. Us to understand introverts. Особенно те, кто, вот, допустим, как Лиля, очень сильно яркие экстраверты. Мне кажется, им важно все время напоминать себе, что есть люди-интроверты, которые, ну, по-другому, потому что это вот контрасты. Но это классно. Я вообще всегда очень сильно восхищаюсь этими вещами, что все такие разные, но могут взаимодействовать, прекрасновать эти вещи. Ну да, получается, что так. Спасибо. Окей. Я интроверт, но я сейчас на звонок на Google. Я могу говорить больше о интроверт потом. Окей. 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 Спасибо, Денис. Окей. Сейчас это intuitive или I'm sorry. Теперь у нас сенсорики. This is sensing. Okay, now we're going to do sensing versus intuition. Sensing, they're more, this is the majority of people. Это большинство людей населения. Lilia, could you go ahead and just read these characteristics? Yes. Okay. Сенсорики — это большая часть населения. Чувствует себя как дома в материальном мире, физических реалиях. Склонны видеть то, что прямо перед ними. Сфокусированы на здесь и сейчас или на том, что произошло в прошлом, вместо того, чтобы размышлять о будущих возможностях. Это практичные приземленные люди, хотят фактов, доверяют фактам, помнят факты. У них есть здравый смысл, убежденность в том, что опыт — это лучший учитель. And let's go to kind of the opposite, which is intuitive. Давайте посмотрим на противоположность. Это интуитивный. Could you read the intuitive number? Они доверяют своей интуиции, чувствуют себя как дома в абстрактном концептуальном мире идей, делают выводы, формулируют теории, размышления, предположения, сосредоточены на внутреннем мире, иногда упускают из виду то, что происходит вокруг них. Возможно, почти всегда кажется большим все, что есть, может быть лучше. Возможно, всегда кажется большим, наверное. Все, что есть, может быть лучше. Часто увлечены яркими и сложными фантазиями, мечтатели. Это очень оптимистические люди, это оптимист. Какие комментарии вы заметили? Это оптимисты люди. Yeah. I have a question. If they're extroverted, how can they be
the third one. Be concerned about the inner world. I'm sorry, say that again, Lilia. You say that introverts, extroverts, люди думают внешне, да? И тут написано сосредоточены на внутреннем мире. Like the opposite thing. The extroverts are more oriented to the outer world, and Yes. mostly in the sense of how they can get re-energized. They get energy from people. So my question is, how can a person be an extrovert and then initiation? Oh, okay. Being the intuitive, this is more like how they take in information. And so intuitives can be extroverted or introverted, but it's a whole different aspect of our personality. It's, do we just focus on the facts or do we try to interpret the facts? То есть сенсорики, они фокусируются на фактах, а интуиты, они интерпретируют эти факты. There's so many different parts to our personalities. It's kind of amazing. Это как мы воспринимаем информацию. То есть я думала, как люди сосредоточены на внутреннем мире и могут быть при этом экстравертными. Да, могут. It's a good question, Lilia. Хороший вопрос. Let's go on to thinking and feeling. And this is more like how we make decisions. И теперь как мы принимаем решения? Есть мыслители и есть чувствующие. So a thinking person, this is how they're more comfortable making decisions. And мыслители испытывают комфорт, основывая свои действия на безличных объективных факторах. Should I read? Yeah, go ahead and read them all. Yeah. Могут быть критичными и требовательными по отношению к другим и самим себе. Часто их убеждения основываются на достоверных данных и здравых рассуждениях. Склонны быть откровенными и прямолинейными. Обычно готовы высказать свое мнение и придерживаться его. Предпочитают не прислушиваться к эмоциям и желаниям в процессе принятия решений. And then the opposite in making decisions is based more on feelings. Вот теперь чувствующие, это их противоположность, они принимают решения, исходя из своих чувств. Они испытывают комфорт, основывая свои действия на личных эмоциональных факторах. В первую очередь основываются на своих чувствах, проявляют заботу о других, сочувствующие и сентиментальные, могут поддаваться сильному желанию или влечению, при принятии решений склонны проявлять мягкость, не хотят никого обижать. I think all women are more feeling, yes, and men thinking. I think in general, yeah, women have more connections with their feelings. Наверное, женщины больше все чувствующие, да, а мужчины думающие, потому что женщины. But men have as many feelings as women have. It's just, it's harder for them sometimes to express the feelings. Да, мужчин тоже есть чувства, просто для них тяжелее их выражать. And with feelers and thinkers, the thinkers have as many deep emotions as the feelers. Чувствующих людей намного более глубокие эмоции, да, чем у мыслителей. They don't. Is that what you said, Lilia? They don't have deeper feelings. They both have deep feelings. They both? Yeah, they both have really deep feelings, yeah. А у тех и у других есть глубокие чувства. But the feelers can more easily show their feelings. And the Просто чувствующие люди более легко выражают эти чувства. So it can take a lot of patience, like if your husband is a thinker and you're a feeler,
for you to listen and to give him time to try to talk about feelings. Возможно, вам будет трудно, если вы чувствующий, а ваш супруг мыслитель, да, думающий. Дайте ему время, чтобы он поразмыслил о своих чувствах и тогда сказал вам. The feelings are there, they're just kind of buried deep, but they're there. Да, эти чувства, они глубоко, но они там, они есть. But you know, it can make the feeling person seem warmer and friendlier. Кажется, что вот чувствующие люди более теплые и более дружелюбные. And it may help them to get along with other people easier. И им легче сходиться с людьми. So it's funny, all of our counselors in Kiev, if they need something, they'll come to me because I think they think I'm softer than Dennis. Все консультанты из Киева приходят ко мне, да, они думают, что я мягче, чем Денис, что более чувствующий. He makes sure everything gets done. So now this is the judges or the structured people versus the flexible people or the Которые судящие люди или решающие, они ориентированы на достижение результата. Это вот буква P. This is J. J. These are the J's. So they're structured. Could you read? Yeah. Они структурированные. Не тратят время на формирование мнений или выводов. Часто испытывают потребность в безотлагательном принятии решений. Могут успокоиться только когда все важно. Завершение и окончательность важны, как и упорядоченная процедура. Они могут быстро составлять планы, повестку дня, расписание для себя и других, которым они будут следовать. And good. It might be hard for them. I had a friend who was a J, and she'd be so upset if anyone was just 2 minutes late to a meeting because we were disrespecting her time and disrespecting her. She didn't understand the flexible end of things. У меня была одна подружка, она была вот J, этот тип, и она все у нее было так по плану, по расписанию, и когда кто-то опаздывал на 2 минуты, она говорила, вы не уважаете меня и расписание. То есть они люди не прям не супер гибкие. Таша, ты J. But she got a lot done. But she was just a little hard to work with because we were so different. Да, все мы разные. Было трудно работать с ней. Okay. Here's and here's the flexible. I'm sorry. I think is this still? Let's speak. This is still part of the J's about their deadlines. Это еще вот это J. This is J's part 2. Yeah. Решающие, да. Люди устанавливают сроки и ожидают, что другие отнесутся к ним так же серьезно, как и они сами. Часто привыкают к рутине и готовы выполнять даже рутинную работу. Обычно они довольны или обеспокоены, когда в их личном пространстве есть беспорядок. Наведение порядка и исправление часто I can see lower. Okay. And then you can't see it. No. Oh. The last line. I'm sorry, Lilia. Исправление часто является для них главным. Go back. I can read further. They straighten things up. It's near the top of their list of things to do. Это понятно. And here's
And here's the opposite. These are the peace and they're more flexible. Воспринимающий — это противоположность тому прошлому типу. Важен сам процесс достижения результата. Предпочитает очень свободный, неструктурированный образ жизни. Да. Планирование не является их сильной стороной или интересом. Они не хотят иметь четкий режим, но хотят быть гибкими. Легко приспосабливаются к изменениям. Неопределенность их не беспокоит. Они усердно работают, чтобы завершить проект очень близко к сроку в последнюю минуту. Они не любят, чтобы другие ограничивали их. Они не торопятся принимать решения, не видят смысла работать, если это неинтересно, и всегда заканчивают то, что начали. Это прям все про меня. Это хорошее описание, да, description. So. Да. Okay. We're going to look at a handout that you have in email that you can print and use it with your volunteer, and also when you counsel other people. And it talks about how we need each other. Вы можете это использовать тоже в работе с вашим волонтером. Это тоже говорит нам о том, о взаимополезности противоположных типов. Мы все нужны друг другу. So we're gonna look at the mutual usefulness. This полезная информация. So this starts with, my English is a little different. Okay, so this is sensing, and this is intuitive. Okay. This is why I'm sorry, I'm trying to think. Okay, sensing people need intuitive people because they help them to see possibilities and new situations. Сенсорным людям нужны интуитивные люди, поскольку эти интуитивные помогают им видеть позитивные возможности в любой ситуации. And intuitive people need sensing people because they can help them in these ways. Людям тоже нужны сенсорные, потому что они помогают, предоставляют точный отчет о фактах и подробностях ситуации. Because I'm sorry, I don't have this in English. It's just talking about how we help each other with strengths and weaknesses. Здесь говорится о том, как мы помогаем друг другу нашими сильными сторонами, качествами характера и слабыми. You know, so here, thinking people, can you read the thinking one? Мыслительные нуждаются в чувствующих, потому что те помогают им понимать других и находить с ними общий язык. И дальше вы там прочитаете. Чувствующим нужны мыслительные люди, потому что мыслительные помогают им анализировать ситуацию, помогают вести себя твердо, помогают устанавливать причинно-следственные связи. So kind of the goal here, you know, with coworkers, with spouses, with friends, with family, with parents, is to Может быть такая командная работа. To appreciate how they help you to партнерская работа. And to
sorry, Lily. And to appreciate how God made them, even though it's different from you. И чтобы вы ценили друг друга, как Бог вас создал разными. And it helps us to love each other unconditionally, to respect each other unconditionally. Это помогает нам любить друг друга без никаких условий и уважать друг друга. Here's how extroverts need introverts. Could you read? Экстравертам нужны интроверты, потому что те помогают глубже проникнуть в концепции и теории, которые могут иметь отношение к его проблемам. An introvert нужен extrovert, потому что помогает сохранять связь с ситуацией здесь и сейчас и разбираться с ней непосредственно. И тоже наоборот, оценивающий structured. Да. Им нужен воспринимающий, потому что тот удерживает его от поспешных выводов и помогает исследовать альтернативные возможности. Да, и тоже можно читать. И воспринимающий нуждается, that's the mistake here, нуждается not в сенсорном, в оценивающем, потому что тот помогает ему принимать решения, решать проблемы и организовывать программы. So, and this next section talks about strengths and weaknesses of each preference or style. И вот здесь мы поговорим о достоинствах и недостатках каждого типа. Сначала экстраверт. So the strengths of it. Could you read a strength and then if we do too much of the strength, it becomes a weakness. И вот как есть достоинства у этих экстравертов, если они сильно выражены, то может быть и слабыми сторонами. Достоинства. So it's good that we love being with other people. Хорошо любить других людей и быть среди них. No, but sometimes we need to always have others available. Но иногда они постоянно нуждаются в компании. And maybe we need to learn how to be alone sometimes. So especially if the person you want to always be available is your spouse and they need some time alone. Нужно понимать, что людям иногда нужно побыть одному, и, например, если ваш супруг интроверт, а вам нужно будет всегда его общество, это будет напрягать его. So they may love to work in groups, but it's hard to work alone. Да, и они, например, любят работать в группе, и мы испытываем трудности работать индивидуально. They communicate really well with others. Они хорошо взаимодействуют с другими. But sometimes they talk too much and they take up too much group time. Иногда они слишком много болтают, отвлекаются внешними событиями и людьми. Or they can act quickly, but maybe they haven't thought through the actions carefully enough. Быстро действуют или действуют не продумав все последствия. So that's sort of our extrovert strengths taken to excess. И вот эти, когда достоинства экстравертов слишком выражены, к чему может привести. It's interesting how our strength can sometimes be a weakness. Иногда наши сильные стороны могут быть нашими недостатками. So here's the introvert. They can be independent of others. Посмотрите про интровертов, они могут быть независимыми от других. But then they can be resistant to outside influence. И если достоинства чрезмерно выражены, они противятся внешним воздействиям. They can work alone happily. Они могут хорошо работать самостоятельно.
but they may avoid group tasks. И могут избегать деятельность групповую. Or sometimes they can think so carefully down here before they take an action. Они тщательно продумывают, прежде чем принимать какие-то действия. That the time for the action passes. И это иногда они могут упустить время иногда, когда нужно действовать. Sometimes they're so careful with details. They can be very careful with details, and they don't like too general statements because things can be complex, and especially every client you have, they have complex problems. Иногда они настолько внимательны к деталям, что они упускают из виду общую картину. И вы должны это помнить в работе с клиентами, что каждый человек очень комплексное существо, очень сложное. But sometimes too, they find it difficult to summarize and get to the point. Да, и не испытывают трудности с тем, чтобы подводить итоги и говорить по сути. And then there's strengths of the thinking type. Бывают достоинства мыслительного типа. Can you read the first two? Аналитическое мышление и объективность – это достоинство. И чрезмерно, когда выражено, может чрезмерно анализировать, парализован анализом, может исключать человеческий фактор. So, and then the feeling type. Вот чувствующий тип. Ориентирован на отношения, учитывая чувства людей, когда чрезмерно выражено, может игнорировать требования к работе и ее результату, может излишне заботиться об этических вопросах. You know, the last one is interesting, любит гармония, но мы избегает. Can you say that? Избегает здравых и плодотворных конфликтов. Yeah. So here's their sensing type. Вот сенсорный тип у нас. Can you read the first one? Принимая решения, предпочитает следовать стандартизированным процедурам и методам. Если чрезмерно выражено, может быть ограничен однотипными и нетворческими решениями. And then there's the intuitive type. Вот у нас интуитивный тип. Can you read the first one? Любит решать новые необычные задачи. Если чрезмерно выражено, ему быстро надоедают однообразные задачи. I realize, again, I get so bored with routine things when a lot of life is routine. You know, you have to make the bed every day. You need to do the dishes every day. И такие люди, им очень быстро наскучивает рутинная работа, например, как мыть посуду каждый день. Потому что часто в жизни очень много из рутины. And then here's the structured person, the оценивающий тип. Оценивающий тип. Принимая решения, доверяет себе. They like to make decisions. This is how you make decisions. Принимать решения. Может принимать решения, не располагая достаточными данными. And then you can see pluses, how a strength can become a weakness. И это видите, как может стать и слабой стороной. And then for the flexible people, they can. Гибкие люди. We can consult others before making a decision, but sometimes we can't make a decision by ourselves when we need to. Принимающий тип. Советуется с другими, принимая решения, и чрезмерно выраженно зависим от мнения других. So we may always want to change a decision, and it can drive other people crazy because they thought we already made a decision. И так они могут выбесить других людей, когда они
уже приняли, например, решение. Take time to read through these and think about what applies to you and what maybe doesn't apply to you. Прочитайте дома хорошо достоинства каждого типа и почитайте советы, как... Что вы заметили, комментарии, вопросы? Есть у вас вопросы? Okay. These sometimes our missionary team in Kiev, we did the Myers-Briggs together, and it was helpful to understand each other better. Мы сделали с миссионерами в Киеве этот тест, и он часто помогает понять друг друга лучше. So sometimes it's used in ministries and in business to help build the team dynamics. Этот тест используют в служениях, в бизнесе, чтобы сделать хорошую атмосферу, динамику в команде. So sometimes it's good. We'd like to use the Myers-Briggs in premarital counseling or marriage counseling to help couples get to know each other better. И нам нравится использовать этот тест в брачном консультировании, добрачном, и также в брачном, чтобы помогать парам узнать лучше друг друга. Sometimes a young couple, they're so in love that actually we recommend to do marriage counseling, half of it before the wedding and half of it 6 months after the wedding, when the rose-colored glasses have come out and they're actually having conflicts. И часто влюбленные парочки настолько влюблены друг в друга, что многое не видят, и спустя полгода брака эти розовые очки спадают с них, и они уже начинают видеть по-другому. It helps them to realize that it's normal to be different. It's not that they're wrong. Когда они начинают понимать, что это нормально, что они отличаются друг от друга. And that it's not unusual that they're having conflict. All couples have conflict. Это ничего нет необычного, если у них есть конфликты, потому что у всех пар есть они. It's to help them to see that they haven't married the wrong person. Им помогает лучше увидеть все, чтобы они не думали, что они женились и вышли замуж за неправильного человека. That their differences aren't bad, that they actually can help each other because they are different. Что их различия — это не что-то плохое, наоборот, они могут помочь друг другу, дополнять друг друга. And the more that they can understand each other, it'll build how much they truly can love and respect each other when they know the truth about each other and not just some kind of idealized version in their imagination. Это им помогает лучше понимать друг друга, уважать, воспринимать, как они есть, и лучше строить отношения, когда и они уже не будут идеализировать друг друга, воспринимать реалистично. It's good, they need to have the same values, like their faith in Christ and their commitment to ministry, but they won't be the same personality-wise, and they can't change each other's personalities. У них, да, есть общие ценности, общая вера, общее служение, может быть, но у них будут разные типы личностей. So it's really important, that they have the same foundational faith and values about. Хорошо, когда есть вера,
и общие ценности, которые их объединяют. But personality isn't something that changes, and you just can't. You have to accept with grace the person for how God made them. Но личности, они отличаются, и поэтому вы должны воспринимать друг друга с Божьей благодатью, потому что эти отличаются у всех личностей. There's one more handout we wanted to show you, and I need to email this to Mariana so she can email it to you. And it's how a different personality affects our relationship with God. It's very interesting. А еще я хочу вам дать один материал, я пошлю на e-mail Мариане, вам всем вышлет, это как каждый из этих типов, как они строят отношения с Богом. If you're an extrovert, you really like action. Если вы экстраверт, например, вам очень нравится действие. But if you're introverted, you really need reflection. So you need time alone with the Lord. Versus. Когда вы интроверт, например, вы очень любите размышлять, и вам нравится быть наедине с Богом. So, and if you're an extrovert, you may like to pray together with people, but if you're an introvert, you might really prefer private prayer. Например, вы экстраверт, вы любите молиться в группе, а если вы интроверт, вы можете предпочитать молиться наедине. But you still, so the extroverts maybe need a little more reflection, and the introverts need a little more participation. Например, экстраверту нужно больше времени для размышления, а интроверту больше взаимодействовать с другими. If you're, let's say you're sensing, you may really like to serve because you see what people need. Если, например, вы сенсорные, вы будете любить служить, потому что вы видите, в чем нуждаются люди. If you're intuitive, you have a good understanding of what people need, but you may need to work harder at actually helping them. Если вы интуит, вы можете понимать, что нужно этим людям, но вам нужно больше действовать, чтобы реально помочь этим людям. You know, I think a lot of pastors and men are really, the knowledge of God is in the facts are really important, which is true. But if you're feeling it's maybe the relationship with the Lord, our devotion to Jesus and the relationship aspect. I'm sorry. So the pastor samo thinking? The knowledge and facts and what, you know, what does the Bible say is the most important. But if you're feeling, it's also important about what does it mean to have a relationship with Jesus. Есть люди, которые любят факты, да, а есть те, которые чувствующие, они ценят их отношения с Богом. And if you're a J, you really like the disciplines, but if you're a P, you really like spontaneity. Если, например, вы оценивающие, вы любите очень порядок, структурированность, а если вы воспринимающие, вы любите делать все спонтанно. But sometimes the J's need more spontaneity and the P's need a little more discipline. И, например, оценивающим иногда нужно больше спонтанности, а воспринимающим нужно больше дисциплины. So, you know, Dennis wanted, это понятно, or есть вопросы? Вам все понятно? So,
we wanted just to take a minute and talk about the homework and giving the test to your volunteer. I just need a minute. Dennis is in a meeting with Natasha Lipitskaya in Kiev. Let me see if he's free. I'll be right back. Сейчас вам расскажет еще одно ваше домашнее задание. Что вы будете делать с вашими волонтерами? Dennis is going to talk to you tomorrow. This is a regular meeting with Natasha. So thank you for your attention. We'll make sure you have all these handouts. You know, everybody, спасибо за внимание. Мы там вам все, который PowerPoint и all the handouts. I always forget the word for handouts. Дадим все эти материалы вам. Yeah. Everybody, you need a good folder or papka so you can print out the material and have a copy of it. And you'll have an electronic copy тоже. У вас есть электронная версия, но вы можете себе вывести на принтер и сделать папочку с напечатанной версией. Especially, it's good that you can actually hand the paper about strengths and weaknesses or spiritual, hand it to your volunteer so they can look it over and think about, is this me? Вы можете распечатать эти все сильные стороны, дать вашим волонтерам, и чтобы они подумали, описывает ли это меня. So it's like an adventure discovering yourself. Any more questions or comments? Есть у вас еще какие-то комментарии или вопросы? Все ясно и понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Даша. Спасибо, Марианна. Спасибо. У меня есть вопрос. У меня есть Вопрос. One question. Просто я делала это подсчет баллов. She scored the results. Cristina, vorbește în rusă și Lilia o să-ți traducă dacă e mai ușor pentru tine. Român. În română, da. Deci la mine au părut mai mari, adică cifrele sunt mai mari decât aici spune că nu înțeleg nimic. Și nu știam unde să le pun. Hai că mă uit eu cu tine peste test. E bine ca să nu... Da, să-mi explici mai clar ca să înțeleg. Da, bun. Mariana is going to help Christina to better understand the last test we made last, okay? Sure. Once you do it, it makes more sense. So Когда ты еще раз делаешь, может быть, будет более понятно. Спасибо. Да, спасибо, Лидия. Спасибо. Хорошего вечера всем. Очень. Пока-пока.
Okay.